very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight... And tonight on Live Talk, we're looking at the death of more than 70 people in Johannesburg, South Africa. Authorities say these people died when a fire ripped through a multi-story building that had been used by homeless people. Some of them are believed to be Zimbabweans. South African officials today opened an investigation into a fire that burned down an apartment block in the nation's biggest city, Johannesburg, leaving over 70 people dead and over 50 more injured. Tuso Kumalo visited the site and filed this report. And our hearts go out to every person who is affected by this disaster. This incident calls on all of us, from the emergency services and other entities of government, to reach out to survivors, to help restore people's physical, psychological well-being, and to offer all material help and assistance to the residents affected by this. And I do hope that the investigations into the fire will enable communities and authorities to prevent a repeat of such a tragedy. That there was the South African President Cyril Ramaphosa, who offered his condolences to families that lost their loved ones today. And back again to our story, where South African authorities are at this moment opening an investigation into the fire that killed more than 70 people and left others injured. Let's go to our reporter on the ground, Tuso Kumalo. It's a tragedy that has left so many lives distraught and destroyed. This incident happened at 1 a.m. South African time, when most of the residents in this building behind me were fast asleep. It caught fire from the ground floor, and what followed is chaos. According to those who saw what's happening, is people were screaming, children jumping off the windows, and a lot of people died as a result of that. But some were caught in the fire and they died inside. Those who survived the fire have told very sad stories. Many people, they failed to come out because of the smoke. You see, they suffocate. And those guys who went out, they are the ones who they climbed through the window. So the babies and the ladies, they are the ones who failed to come out. We were trying to come out, but others, they didn't come out because of that fire was coming down from down to up. Is that affects many people. Some people, they were trying to jump by the windows. That is why they died. Others, they are injured. They are at hospital. Authorities are saying this is an abandoned building, meaning it is illegal for these people to be staying here, but it's not sure how they were allowed in the first place to stay here. This building was hijacked. I reported this to the city. One of the investigators from Jivas came. In fact, we met him here with one of the sector police. Police could confirm that there's a lot of illegal foreigners that stays in this building. We have activated our disaster management officials who will start facilitating, relief for affected residents. We have got our other city stakeholders, our chaplaincy service, who are busy now conducting some trauma counseling to affected, residents who have lost their loved ones here. Tuso Kumalo for VOA News in Johannesburg.
Meanwhile, Zimbabwe's ambassador to South Africa, Henry Hamadziripi, told Studio 7 reporter Jonga Kandemiri that his embassy has dispatched a team of officers to Johannesburg to work with the police to ascertain if there were any Zimbabweans that perished in the fire. Isusu zvatiri kunzwa ndizvo zvamuri kuona mumapepa pari zvino nepama-TV, asi vokuconsulate kuJohannesburg tatovatuma kuti vave vanotaura nemapurisa omuno kuti tiwane umboo hwekuti pangave nevana veZimbabwe here vabatwa netsaona iyi, vangave vatsakatika ipapo kana kuti vangave vakuvara. Saka consulate iri kubata pamwe chete nemapurisa omuno kuti tiwane ruzivo irworwo tigoona kuti kana pane vanoda kuti vabatsirikane tinge tichizoona kuti tingakwanisa kuvabatsira sei. Ivo veconsulate havasati vakuzivisaiwo kuti zvii zvavavana kusvika pari zvino? Pari zvino hapana zvavati vandiudza, nokuti sezvamunoziva kana even ikoko kwaitika moto havasati vaziva kuti moto uyu wakonzerwa nei, nokuti chikuru chavanga vachiita iko zvino kupinda mukati menzvimbo iyoyo kuti vapodze moto, zvinove zvinhu zvavaita, uye kuti vave vanoona kuti pane vakuvara here, pane vafa here, ndo zvavari kuita zvakare. Saka vekuconsulate ndangasati ndanzwa kwavari, asi ndine chova chokuti ivo vatondiudza kuti vatobatana nemapurisa omuno kuvaudza kuti tine chishuwo chokuti tizive kana pane vekumusha kwedu vana veZimbabwe vangave vabatwa mukati metsaona iyi. Toti pane vana veZimbabwe vangadai vari mutsaona iyi, ambassador Hamadziripi, rubatsiro rupi rungatarisirwawo kupiwa nemuzinda wenyu? Zvikuru panguva dzakaita saidzodzi, kana pane vatsakatika varipo, pane hama dzinenge dzichida kuti tivabatsire kuti vakwanise kunochengetwa kumusha, urwo rubatsiro rwatinowanzopa. Kune tsaona dzimwe dzakamboitika kuBoxburg, tikakwanisa kuve takabetsera hama kuti vakanga vatsakatika ipapo vakwanise kunochengetwa kumusha. Ndo rubatsiro rwatinokwanisa kupa, ndo rubatsiro rwatinowanzopa. That there was Zimbabwe's ambassador to South Africa, Henry Hamadziripi, speaking to Studio 7's Jonga Kandemiri. Please stay tuned as we take a brief break. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the fire that broke out in an apartment in Johannesburg, South Africa, that may have claimed the lives of some Zimbabweans, we are joined by Diana Zimbabwean Changara of the Zimbabwe Exiles Forum, Dr. Vusimuzi Sibanda of the African Diaspora Global Network, and Victress Matutu of Zim Imbokodo. Welcome to Live Talk. Thank you. I will start off with Diana Zimbabwean Changara. Tell us what you are hearing from. Are there any Zimbabweans that were identified so far? Good evening, Marvelous. Good evening to the listeners. It's actually Diana Zimbabwean Chambara. Okay, go ahead. Chambara vakabva mombe vanozofunga kuti handisi kuvaita ona nemombe dzavo dzavakaendesa ukoko. Yeah, enderai mberi zvenyama iChambara. Thank you. Chiitiko chaitika nhasi chikuma 1 AM. Chiitiko chinosuwisa, chinorwadza zvikuru.
and pandamuka makuseni kuma6 ndichitarisa panhau dziridzo nhau dzanga dziripo ndasuwa nekuti nzvimbo idzodzo hadziwanzoshayikwa zvizvarwa zvezimbabwe. Hatina zvedu watati tanzwa kuti pane zvizvarwa zvezimbabwe, asi semaufungidziro atiri kuita tinodayira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogona kunge zviripo pane vashayika uye pane vakuvara. And tarwadziwa zvikuru seorganization, ndarwadziwa zvikuru semunhuwo zvake, nekuti kufa kwemunhu hakufaniri kuve kunorwadza zvakadaro. Thank you so much. And Mr. Vusimuzi Sibanda, what are you hearing? Have you heard about any Zimbabweans being impacted? Mr. Sibanda, your line is it's not very clear, so I'm going to just put you on hold while we sort out your line and switch over to Miss Matutu, Miss Victress Matutu. Tell us, what are you hearing from people and authorities? Miss Matutu. Thank you so much. Hello. Yes. Yes, go ahead. Your line is clear. Okay, yeah. I think that first I'd like to say condolences to every family that lost their loved ones in that tragedy. It's something that's scary. I'm so shocked. I'm so shocked after seeing so many bodies lying on the road. I still can't believe such a thing can happen. It's something that's shocking, but anyway, it's something that has happened. So what I can just say is sorry to everyone who was involved, who was affected by that. We are all affected in one way or the other. As people have said, we haven't heard of any Zimbabweans that were there, but it's obvious there were Zimbabweans there. Only that people will not be identified. And it's tough, very tough, because they are saying that a lot of people killed in that fire are women, only because they couldn't come through, go out through windows like men do. So we haven't been told how many women died there, how many men died, but it's obvious a lot of them were women because they stay through the windows like men do. So we've got women and children. It's happening. I'm very proud about that. If women were strong to go through out those windows, they were going to jump, but they failed and they lost their lives. Thank you so much. I understand we have Mr. Vusimuzi Sibanda back on the line. Mr. Sibanda, what are you hearing? Were there any Zimbabweans impacted so far? Yes, thank you very much for that. From our understanding, for starters, there are a lot of Zimbabweans. I'm so sorry, Mr. Sibanda. Your line is very, very bad. I'm not sure. Maybe it's the electricity over there, but regeni bodzukira kuna mai chambara. Amai chambara, saka zvamira zvakadai, zvii zvamanzwa kuti zviri kuitirwawo avo vasangana nedambudziko iri? Mapato akasiyana-siyana vanozvimirira vabuda vaendako. Isusu tichaenda kumangwana kuti tinoona kuti kunenge kukamira sei. Asi isusu nenyaya yekuti kwati zvatinonyanya kubatsira nazvo zviri kumutemo, kulegal side of things, hatina humanitarian assistance yakawanda yatinokwanisa kuzopa. Asi tine maorganization atinoziva atinochidzana navo vakaita sana Gift of the Givers. Ndo vaita vekutanga. Ndiri kunzwa kuti MSF yasvikapo, ndiri kunzwa kuti vana Red Cross vasvikapo. Saka maorganizations yaya ari kusvika achipa rubatsiro. Asi chatinoda kunyanya kutenda ndeche iyo City of Joburg. City of Johannesburg yaburitsa ma-first responders vanotanga kusvika panenge paitika chiitiko sechichichi, maambulensi, mapurisa, fire brigade, vese vabuda nenguva yakafanira kuti vanoyamura vanhu.
saka izvo tinozvitenda zvikuru. Isusu tichatozoziva kuti zvakamira sei mangwana kana tasvika kuJoburg kwacho. Thank you so much there, my Changara. But let me take a caller. Hello, caller Makadi. Hello, caller. Aiwa, tiri wadi kuri sei South Africa. Caller namba atisi kunyatsokunzwa itaura itinzwe. I think there's something wrong with that line. I can't really hear what the caller is saying. I'll come to you, Ms. Victress Matutu. If you can just tell us in Ndebele. So, is there any help that your organization or other organizations are giving to these people that were affected, if there are any Zimbabweans? Ms. abantu abasitholayo okokuqala kunabantu abatshonileyo abasebenza impilo zabo lapho, kunabantu abasesibhedlela, kunabantu abasindileyo kodwa abasele bengela lutho. So ngabantu labo abasikele kathathu abadinga usizo. Usizo lwabantu laba abaselileyo, akho abantu abaselileyo abangasizwa ngakho, aphandle ukuthi nxa kukhona amaZimbabweans basize ukuthi imizimba yabo ithwale ihanjiswe eZimbabwe bayolala ngokuthola indawo zabo zokulala. Bese silaba sesibhedlela sikhomba ukuthi uhulumende we-South Africa uzosiza kakhulu ukuthi laba sesibhedlela balakwazi bathole ukuthi balaphele mahhala. Njengezinhlangano sizazama ukuthi sibe sigqugquzele lokho ukuthi abasesibhedlela balaphele mahhala. Laba abanye abasindileyo abasesibhedlela abadinga usizo olokuthi umuntu usebenzela lutho, abanye basebenzela mpahla, abanye abalanguzo, akulamuntu abasebenza njengoba besebenza bayalidinga kakhulu usizo lokuthi bathole okokusebenzisa. Sizile ukuthi bazonikeza izindawo zokuhlala kwesikhashana, kodwa siyazi ukuthi ngeke bathole konke abakudingayo. So njengenhlangano sizile ukuthi sizi ukuthi kwenziwa kanjani, bese sibone ukuthi sisiza kanjani kulabo abadinga usizo, kakhulu kulabo abadinga usizo ngezinto ezinjengokudla, ingubo, impahla zokugqoka, konke lokhu labekhana okudingekayo. Sizabe sikhona ukuthi ninikeze abantu usizo abaludingayo. Thank you so much. There, coming back to you, Mai Chambara. So moving forward, zvingadzidzwe pane zvataona zvichiitika izvi. Chikuru sei chapo iye zvinoona kuti chiri kuitika ndechekuti vari kunakurirana nokamenyu. Mapoliticians ari kuti iwo tingadai takagadzirisa nhau dzezvivakwa izvi zvakahijackwa, dai pasina ma-NGO anomhanya kumatare achinoti kana taakuda kubvisa vanhu woti musabvise vanhu muri kukanganisa ma-human rights. Zvinova chokwadika kana muchinge maakubvisa vanhu musina pekuvacheta muri kutokanganisa ma-human rights. Saka isusu tiri kuti moving forward mapoliticians ngaaise zvido zvevanhu pamberi. Kana vachinge vaona kuti nzvimbo dziri kugarwa nevanhu hadzichaita kuti vanhu vagare, vanotedzera kamutemo uripo. Mutemo unoti iwo kana muchibvisa vanhu vapei pamwe pakaringana pakakodzera pekugara muchigadzisa apo pavabva. Izvozvo ndo zvinoda kuitwa zvinofanira kuitwa nemapoliticians. Ichi hachisi chiitiko chekutanga. Zviitiko zvakadai zviri kugara zvichiitika, asi tichida kuti kana zviitiko zvakadai zvaitika zviitike kekutanga zvibva zvaperera ipapo. In fact zvingadai zvinamboitika dai mapoliticians asina kuhwanda nomumwe vachipanana mhosva dzekuti iwe ndione mhosva iwe ndione mhosva. Tanzwapo Miss Victress Matutu vachitaura kuti panoitika zvakadai madzimai ndiwo anonyanyobatikana nekuti dzimwe dzenguva havazogoni kukwira pamawindo vachizvidonhedzera sezvinoita varume. Munoonawo sei ipapo? Ichokwadi ichocho madzimai ndiwo anotoita dambudziko ende uyezve kana uri amaika uine mwana unofunga kuti saka kana ini ndikada kujamba nepawindo apa ndodii mwana uyu ndomubereka here ndojamba naye todiko. Saka izvozvo nguva iyoyo yekuti anenge achipishana nepfungwa varume vari kutojamba vachienda, varume vari kungojamba vachienda, mukadzi unozopedzisira wazobatwa nemoto iwoyo usati watarisa kuti zvinondoita sei. Saka izvozvo zvinobva zvanyanya kushungurudza nokuti pane mwana pavanhu varipo pavashaya, pane mwana ane gore bedzi. Saka amai vemwana iye vanogona kunge vanga vachitonetsekana kupushikana nepfungwa kuti ndodiko nemwana uyu ndojamba naye sei, kuva mwanga vari mu5th floor.
kubva mufloor yechi5 kuenda pasi pakareba zvekuti izvozvo ndo zvanyanyisa kurwadzisa pachiitiko chakadai ichi. Miss Matutu, coming back to you, so we heard, from Miss Chambara there, Mrs. Chambara, saying that there were a lot of back and forth between different authorities and the government. But I understand we have a caller. Hello, caller. Hello, Magadi. I watiri kutaura nani muri kupi caller? Ndiri ku South Africa na Kelvin. Alright, taurai tinzwe muri kuona sei chiitiko ichi zvaitika izvi muJohannesburg? Chiitiko ichi tungochiona chiitiko chinorwadza ende ipapapo panhu pari kunetsa kuti pasati vanhu vazhinji vari kunoda vasati vaziva kuti chii chaitika kuti papfuta kuti magetsi here kana kuti pane zvabatidzwa ipapapo. Asi zvakaoma hazvo zvaitika muno muJoburg umu. Mambonzwawo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakuwara here kana kushaya? Pari zvino hapana information yati yabuda yekuti paita zvizvarwa zvakuwara kana kushaya zveZimbabwe. Hapasati pabuda information iyoyo. Alright, asi mazwi api amungapawo kumhuri dzarasikirwa nehama neshamwari kunyange dziri dzekune dzimwe nyika kana dzekumusha? Tongoti wakomana hatichemei tine tariro. Zvakaoma hazvo zvasangana nemhuri dzakasiyana siyana ipapo dzedzimwe nyika. Asi aiwa zvakaoma hatigoni kutaura zvakawanda mashoko kana bho chiro chinorwadza kunzwa kuti munhu angotsvira mumba asina paari kurwadza kana kudii, ungonzwa kuti kutsva kunorwadza. Aiwa, tinotenda vatsuro, muve nezuva rakanaka. Okay, tinotenda masitimave. Thank you so much. Coming back to you, Miss Matutu. So from your own observation, Mrs. Chambara was saying there was a lot of back and forth between authorities in South Africa. How can this be resolved in future to make sure that this does not happen again? Njengabantu bokufika lapha eSouth Africa singabantu bokufika sokuthatha iblame eningi isabe kubantu bokufika bithole yilo kade bekhona abathatha lawo mabhilidi lapha eSouth Africa ahayikho abandoned bahlale khona engingacabanga ukuthi kuliqiniso khona lokho ngoba manje sengathi kusetshenziswa lokho ukuthi kuziwe ukuthi hayi ngabantu bokufika laba abasuka behlale ezindaweni ezingalungelanga ukuhlala i-government imayithisitsho kodwa akusikho lokho abantu bokufika laba abantu bayathi ukuthi bakhona lapha bebhadala khona irent kulo muntu omunye obarentisayo ukuthi babhadale kuye. Engingacabanga ukuthi labo bantu abarentisayo bangabantu bokufika kungenzeka ukuthi bangabantu balapha eSouth Africa. Yebo abantu bokufika bese udubo esipile ukuthi abantu bafike badinga indawo zokuhlala bekhona endaweni ezinjalo. Okunye kwenza bahlale endaweni ezinjalo lezo ndawo zibe isikhathi zisiphile azikayigesi isikhathi azilawa amanzi sebhadala lapho incane. Thank you there. Thank you, Miss Matutu. Let me just take a caller quickly. Hello, caller. Hello, caller. Caller, murukutinzwa ere. I'm not sure if the caller can hear us. I think the caller might have dropped, but I'll come back to you, Mai Chambara. Tangata tiri pakunzwa tanzwa kola apo vachitaura kuti zvinorwadza kuti vanhu ava vawanikwa vachishaika mushure mekunge vatsva. Taona zvakare panga paine makambani nevamwe vakawanda vanga vari pachiitiko ichochi. Tanzwa embassy yeZimbabwe ichiti yatuma nhumwa kuti dziende kunoona kuti vangabatsira sei. Panenge pakadai apa embassy inofanira kunge ichibatsira sei semaonero enyu? Zvine zvipari zvino I think zvavatoita izvozvika vagonesesa zvikuru nekuti hapana tese hatisati tava neinformation yakakwana yekuti tizive kuti vanhu vekumusha vacho vangani uye rubatsiro rungadiwe nevanhu nderupi nekuti zvizhinji zvacho zvaigona kunzi dai embassy dai pasina zvainzi zvaitwa nehurumende yeSouth Africa daiti aiwa embassy ngaimhanye inodi
inobetsera, asi vanhu vamaiswa kuzvipatara vacho vashaika vatomaiswa vaendeswa kumamochari. Saka taakuchimirira manje zvedNA verification zvingaitwa. Kana zvazenge zvaitwa zvese izvozvo tinenge taakuziva kuti embassy inofanira kubetsera ichidai, isusu vanhu tinogona kubetserawo tichidai zvichingoenda zvakadaro. Panyaya iyoyi yeDNA, hello, but hold on, I understand we have a caller. Hello, caller makadi. Caller, hello. Hello, caller. Ndiri kungonzwa mhanzi chete. All I can hear is music from the caller's end. I'm not sure if the caller is still on, but caller, if you're there, hello. Unfortunately, there's just music in the background of the caller's line, so thank you so much, caller. Let me come back to you, Mai Chambara. Atienderere mberi, ndiri kunzwa kuti Victress Matutu phone yake yadropa. Aiwa nhasi mafoni asi kutifarira, but regai tienderere mberi nechirongwa chedu. Tiri panyaya yeDNA, tamboona imwe yemakambani vanobatsira panyaya yekutakura zvitunha vachiendesa kuZimbabwe yeGreat Hope, Mukoma More Boys, Munetsi, vachitaura ivo kuti zvinotora nguva kuti vanhu vazoona DNA yekuti munhu uyu ndiani, zvinogona kutoita mwedzi nemwedzi. Munopaona sei ipapa? Hello, Mai Chambara. Our phones really seem to be giving us problems today. But while we are, let me read some of the messages coming in from Facebook. VOA Shona, pana Richard Moyo vari kuti kwaziwai tete Marvelous Mhlanganya uye muri sei zvenyu ikoko? Aiwa kunotiri wadi. Richard Moyo akoti kwakaita chiitiko icho chinorwadza, vari kutaura ivo. Pana Kumbulani Zingwera vari kuti zvakaoma hazvo. Pana Denzel Zuza vari kuti shame, sorry South Africa and Zimbabweans who may be affected, may God comfort you in this difficult time. Angelica Muchiananzi, too bad vabvepi moto uyu, just asking that where did this fire actually come from? Juliet Chino Kopota vawanika vari kudaidza umwe wavo Munyaradzi Midzi ari kuti hanzi makadiko nechirongwa tete. Aiwa tete kuno kuvari nani pachirongwa Tsitsi Mangara ari kuti shame marwadzo. Saka ndiri kuona vazhinji. Richard Moyo regaito neMai Chambara vari kunzi vadzoka. Alo Mai Chambara, tanga tiri kutaura panyaya yeDNA kuti inonzi inotora nguva yakati rebei. Izvi hazvizokanganisa here mhuri dzakamirira kuti dzinzwe kuti hama dzavo dzakatsakatika kana kuti kwete? Hongu nguva zhinji inowanzotora nguva yakati rebei, asi ndinodayira kuti pachiitiko chakadai ichi hurumende South Africa ichamhanya kuti zvikurumidze zvaitwa, nekuti yakuziva kuti maziso ese akatarisa pairi. But pane chimwe chiitiko chabva kuitika nhasi. Mukatarisa mutungamiriri wenyika inova Cyril Ramaphosa vatononoka kuenda kuchiitiko ichochi nekuti vanga vari kune imwe nzvimbo kuEastern Cape kunonzi kuGebehal, vachivhura imwe senda yekuita izvozvo zveforensic investigation zvemaDNA izvi. Saka ndofunga zvichabetsera kuti sezvo nzvimbo dzacho dzekuitira izvozvo idzi dzati one day, zvichaita kuti zvinhu zvacho zvikurumidze kufamba negwara. Aiwa, tinotenda chaizvo manyatsoti nemo uyezve mungotaurira vanhu vanenge vada kunzwa zvinoita organization yenyu vanokuwana ipapi? Isusu tinowanikwa panonzi paKutwanong Democracy Center 357 Fisak Street muPretoria kana kuti Street of Swane. Vakasvika ipapo nguva zhinji vanotishaya, saka kana vatishaya vanotitsvaga paFacebook, ndo patiri zvakanyanya, votibvunza kuti tiri kupi, nekuti kubvira pakaita COVID paya takabva tangokurudzirana kuti tiite remote work, saka kazhinji kacho tiri kumaofisi. Thank you so much, and that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good night.